for the heaven and the earth kept the existence. What was I before the heaven and the came to existence? What was I before the heaven and the earth came to existence? What was I? That my friends and the practitioner practice meditation. We ask question normally, clearly, and automatically tracing down. Continue to ask the question clearly. The doubt maintaining, so that the practice just add the question and maintaining the doubt. If practice without the belief, strong belief in the own mind, we cannot practice like absolute in the practicing, emphasize practicing, because self-attachment, because seeing thing or gain thing, that become cannot raising down, or we just maintain the curiosity, not the right down. So the practice, we have to always close the experience one, or the teaching of the Patra, the Buddha teaching, to improve the belief in his own mind. Like the Buddha always remind the practitioner the cycle of birth and death. And the Patra provides so many explanation of thing to help the practitioner to believe in their own mind. For example, circle of birth and death existent, or circle of birth and death non-existent. The circle of birth and death, some practitioner and normal people, they believe in life. In this life, from birth to death, only one, but the other people of the practitioner, they deeply believe like many life controlled by support birth and death. And because birth and death, support birth and death, so people have so much anxiety, so much suffer from that. Everything, anything created by the birth and death. So the Buddha, the Patra, said that the big problem of the living life, the problem of the illusion, ignorance, because the birth and death.
So if we resolve that problem, the big problem, everything will resolve. Like we freedom from samsara. But the way we go back to the cycle of birth, that existent or non-existent. If we still in the existent or non-existent, mean we still in the dualism. To the practice, maintain down, will be very, very clearly of birth and death. Like in the Prajnaparamita Sutra, the Buddha said, no ignorance, no end ignorance, no birth and death, and no end of the birth and death. All and death. No all and death, no end of the all and death. That's total Prajnaparamita. So we have practiced meditation, ask question, raising down, mean we raising the top of wisdom, the core of wisdom. The core of wisdom or the core of the prajna. The core of prajna will lead the practice now to the effect and the fruit of prajna that attain enlightenment. Only practice, we don't fall in existence, or we don't fall another side of the non-existent, not fall down two sides. When we awakening, just like we can control the shape, we will like the true shape appear. Just a little practice, all explanation, that's just explanation, that's just a picture, that's just the tool help the practice to believe in his own mind and continue to practice. Kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể quý bạn đồng tham, hôm nay ngày thứ Bảy, 9 tây tháng 12 năm 2023, cũng là những cái buổi cuối tuần chia sẻ kinh nghiệm tu tập, giải đáp thắc mắc vấn đề công phu. Và tuần này chúng ta lấy cái đề tài Dear Dharma friends, chỉ là lặp đi lặp lại để nhắc nhở it's another session for us to ask and share experience in practicing. Cái sự tu tập cũng là muốn rõ cái vấn đề sinh tử, để công phu. This week we have the topics, even though it's a repeat of all the topics. So what is the circle of birth and death to us? We practicing in order to solve the problem of birth and death. Depends on different people who practice and not practicing. You will see the circle of birth and death differently. The Buddha or the patriarchs also emphasize that you had to solve the problem which is the circle of birth and death. Why do we have this birth and death? Why it's always prisoners in this life and several lives before?
So when you của practicing vũ the trụ ngoại Patriot quốc, Sands cái mặt meditations trời mà thạch or cao là sao nó the rẽ. others practices, Cũng có the những main chúng sanh thì chúng goal ta cũng có is người to solve thấy là the nó không phải đột problem ngột mà nó of là một cái chuỗi kéo birth dài and death liên tục, không bao giờ rời khỏi in sanh tử, sanh any tử và sanh tử. Nó nhiều other chứ không regions phải là or nó chỉ một đời một kiếp. and the belief Đối với bậc of a thánh scientist thì thấy không phải là sanh tử, that this không phải là life kiếp này has rồi only kiếp nọ, sanh once tử trong từng cái sát na tư and tưởng. death is happen only once. Và đối Or với Phật thì this cuộc đời life còn started by triệt để the trong vấn đề explosions sinh tử. of an atom Do and trong everything sanh tử happening Đức from Phật there. mới đưa ra cái ngoài sanh tử, In hướng Buddhism, hiện tất cả là phương tiện, thì cũng muốn cho tất cả chúng birth sanh and death giờ is phải just like a ngộ được cycle, tự tánh, muốn cho and chúng it's sanh been làm happening sao không có những cái nhìn for a long cảm time. nhận sai lầm, And we have been in được many lấy đủ lives, thứ phương tiện dẫn dắt and từ because thấp cho of the đến birth, we sâu had the cao, death, and the other way mà không around, ngừng phải because of the death, làm chủ, we khống had chế the mình, birth. không để một cái gì We có thể làm chủ must mình, giống như cái sinh get tử không out thể this khống chế cycle mình, một by cái doing gốc. practicing and get enlightenment in Thì order to cái phương tiện của Phật đó, giống như là trong bản ngã tâm free kinh là ourselves hầu from chúng this ta thường hay đọc samsara of là birth không có vô minh, circles, không birth có and vô death. minh hết, vô lão tử diệt, vô lão tử tận. Đó. We must Trên be in charge vô of our minh own diệt, life. vô minh tận, vô lão tử We diệt, must vô in lão tử tận, control tức là our 12 own phương life, tiện từ vô minh cho đến lão tử, and we must be không in có control già chết, with this không có birth, chết già death, chết. Vậy đối với Đức Phật as nói we do in hình the dung một Heart cái suy nghĩ không Sutra, giống như mâu thuẫn. Mình which biết said cái sinh tử, there's nhưng nó no vốn không có ignorance, sinh tử, cũng không có no hết sinh tử. ends of Đó là cái nói ignorance, cái cuối cùng là cái hệ bát there's nhã. no birth, no death, Do cái chấp tâm của chúng ta no và cái old cuối cùng age, Đức Phật nói vậy, mà and làm no sao stop of old để age. mà ngộ được cái ý này của So Phật. if we continue Chỉ có in this cái life công phu của chúng ta, chỉ có sự tu tập của chúng and ta get enlightenment, mới thấu được. then you Và khi will tu tập believe phải in what tin tâm mình, Buddha phải and đi Petra tin said cái lời chân in the thật Heart của chúng Sutra. ta. Tại tâm thực sự ra mình cũng không có biết chỗ When nào chính we là get cái gì, enlightenment, không hình only tướng, when we get không tưởng enlightenment, tượng. then we can Mà bây believe giờ mình chỉ in là what tin trên cái the ý thức Buddha của mình said thôi, giống như tin trên cái sinh tử của mình vậy đó, in the trên cái tin trên Heart cái vô minh Sutra. của mình đó, tin cái quyển In khai order to của do mình, so, chứ mình không tin cái you have to tánh. practice. You have to go back to the practice Thì cái phương tiện của Phật để dẫn dắt cho tất cả chúng ta until you vào realize your own mind. tin và tự tâm, tin vào tự tánh, For tin many vào cái lives, Như Lai you đích have thực believed để mà in this thực mind hiện, để mà which giác has ngộ, để mà a form, thức a tỉnh ra khỏi cái tam formless. bảo. Đó là cái quan trọng. Thì cứ được cái Đức Phật có nhắc đi nhắc lại, The chư Tôn có nhắc Buddha đi nhắc lại, nhưng mà chúng ta có khi cái lúc này had nghe tin, given nhưng mà many rồi cuối cùng tools, lọt vào many cái ngã với ngã sở, lọt vô cái methods in order vô for minh, us to practice, in chấp trước, order to fight chứ không out phải our own là mind. tin tự tâm. It's just Cho nên nói like đó là tin tự tâm awakening chưa đầy đủ. from a dream. Nên cái lúc thì rất là mãnh liệt, lúc thì thấy hoàn toàn giống như là mình triệt để 100%, However, mà khi we mà trên thực always, hành quan always sát với tập khí attach ourselves của mình á, to all these thì bắt ignorance, đầu trở ngược lại, all these thinking lọt created vào cái by vô your minh ngã mind. chấp tiếp tục. Nên á, chúng ta nói When cái you hiểu still Phật, lời Phật, hiểu attaching ý tổ, to your nhưng mà own mind, you're chưa practicing, có rốt ráo, chưa có thấu triệt, it's just like you not chưa có believe in rốt ráo, chưa có yourself. thấu triệt cái
nên vẫn chưa có 100%. rõ được cái nghĩa sinh tử. Đây đề tài là sinh tử là gì, So when you're của not cõi người chúng ta. believing in yourself 100%, Nếu chúng ta tham you từ đầu still đến rốt attaching ráo đến triệt để, lúc đó mới to rõ được all these cái bản thân chúng ta. ignorance, all Thì this cái kinh thinking của Phật nói created by về your sinh tử. mind. Cái lời chư tổ khai thị về sinh tử, When you chúng don't ta biết understand là thế nào the là true cái meanings chi phối of tù the áp chế, Buddhas hoặc là rõ ràng được cái nghĩa chữ or the về sinh tử sinh tử patriarchs' meaning, đó là đề tài. Thì bây giờ vì là có you're nhiều still not believing in your own self có nhiều muốn chia or sẻ your Buddha kinh nghiệm nature. tu tập của mình với đại chúng, thì xin cứ đề ra. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. When you still attach yourself to all this thinking, you still be Bài Kim Yến. suffering by the circle birth and death. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa quý vị. So now is the time for you to ask Con questions, xin thầy khai thị. and that is the topic for this week. What is the câu hỏi tiếp circle theo của birth chúng and con. death? Dạ thưa thầy, làm trong cái cuộc sống hàng ngày, trong mình ứng Kim dụng cái Yến. công phu tu tập, khi mà mình đối diện với lại cái bệnh và cái bất như ý á, nhất là cái thân bệnh á, khi đến với bản thân mình á, thực ra thì khi bình thường á, thì mình tập công phu, mình Could hướng you lên please trên, give us tất cả some mọi word thứ of nó cũng encouragement đều to direct bình us thường, nhưng mà khi mà to stay away khi from mà cuối our cùng earth cái thân bệnh nó tới, giống như là habits cái bệnh or hoạn cái tử chẳng our hạn, sickness thì làm cho cái tâm của in mình nó our rất là hoang practicing, mang. Đôi lúc á, thì những cái bất nhị, cộng thêm những cái bất như ý ở bên ngoài nữa, in our làm normal cho cái life. công phu của mình nó bị We ảnh hưởng rất là nhiều. Mà still đa số thời practicing normally, mình bị mình vừa sợ mất công phu, and when vừa sợ công our phu bị sai, rồi vừa sickness of do this là body không biết là có coming, vượt qua tất cả những it cái make gian kia này hay không. us feeling Nói chung là nhiều cái uncomfortable, vọng tâm ý thức của mình and nó xen we lẫn vào với nhau á, làm cho mình cũng feel like mất đi cái niềm tin the từ tâm. sickness of Thì this body cái bệnh này á, là thực ra bản thân con và interfere with tất cả hành our giả practicing, đều cũng trải qua những and cái cảm xúc này. the feeling Thì con is xin thầy khai thị sự tấm thêm cho chúng all con, vì these chúng con có một cái illnesses nghị that lực, we had cũng giống như là có một cái during the times định hướng rõ ràng trong cái công make phu us để mình bước disbelieve vào in cái chỗ là our sơ chế cái công phu, old nơi công self phu để đối trị and tất cả mọi thứ. Dạ con xin thầy khai thị sự tấm thêm. Dạ con xin interfere cảm with ơn. our practicing. And this feeling has happened to all of us, including me, Nơi sinh tử, and do have cái sinh tử mới có đủ thứ greatly chuyện, interfered with đủ thứ cái mê muội, our đủ thứ practice. cái sai lầm. So could you give us some Thì encouragement words to do cái help hoạt động us sinh tử, in do cái sinh tử nó đã practicing từ cái, giống như từ vô thủy rồi, cái vô minh của mình á, cái ngã chấp của mình á, nó từ and vô thủy, believe in ourselves more? cái niệm bất giác á, nó thành ra cái sinh tử này, thành ra cái thế giới. It's just Cái because thế giới of mà cứ the sanh đi birth sanh lại, and sanh đi death sanh lại, không bao circles, giờ ngừng nghỉ. Rồi nó chấp that do cái chấp của mình á, causing do all cái vô these minh của mình á, problems, ngã chấp của all mình á. these thinking, Cho nên all these attachments nó không that we có had from hội được cái lời của several, Đức Phật, giống như nói về several lives cái sinh tử. till now, Rồi chư tổ cũng nhắc về cái sinh when tử. we had Thì mình cứ đuổi trên cái vô a minh, life that hay là gọi là means cái vô minh luôn luôn nó in a chi phối, cycle of nó luôn birth luôn and chi death phối. like that for Thì cứ chạy trên những many cái years cảm giác, những cái nghe hiểu biết, or những many cái trước lives, mắt và cái hiện tại. we Giống như cái chấp tâm của mình á, hay gọi là cái nghiệp á, nó tạo thành cái nghiệp. have Do cái forgot nhân, about nhân our thành Buddha ra hậu, nature do bởi vô and minh ngã chấp, running after all rồi nó these sanh ra cái nghiệp ignorance, quả. all these Khi mình thinkings. tạo cái nghiệp nặng á, thì
when you're running after all these thinking, all these feelings, you start to have attachment on all these. Cái giác ngộ cái điểm này á, nó không phải là đơn giản, không phải là dễ dàng. Mình cứ And chạy just because đầu of này the đầu kia chứ không bao giờ ignorance, phát hiện được á. you have been in this circle of birth and death for many lives. Nó thuần thục đến nỗi And mình á, quên bặt mất mình, because không tin of thức mình mà tin được these cái vọng tâm ignorance, ý thức, tin cái sai lầm. you Cho nên có khi cannot nghe get lời Phật, enlightenment cái giáo lý của Phật, in tổ your truyền tri practicing. thức rồi mình có ứng dụng mình tu. Nhưng mà trên cái ứng dụng mình tu đó This becomes a cũng very chạy theo cái normal tu things của in your life. minh ngã chấp nữa. You Cho believe nên in your cái ý own thức nó mind. tạo ra You believe in những all cái bộ mặt creations of khác, your bộ mind. mặt giả, bộ mặt cho là And when you chân hurt, thật, cho là đúng á. Cho nên trong kinh thì Đức Phật nói đó là nhận then giác làm con. the words Trong kinh Đức Phật are nói biết ơn explanations cái đệ from the nhị nguyệt, Buddha and cho nó là đệ Thich. nhất nguyệt. Trong You kinh Đức Phật nói decided to go cái back phần to bóng your bóng practice, but vẫn mê mờ, you vẫn vô minh, still vẫn vô minh và vô minh, having chứ không có phải these tự attachments đổ on cái your rừng mà creations lạc lối of đó, your mind when you're hướng đi ra ngoài practicing. khỏi cái khu rừng, ở trong biển sanh tử mà rời khỏi cái Just khu like rừng, in the mà vẫn ở trong sanh tử tiếp sutra, tục lặn hợp trong sanh tử tiếp tục. Nên nó khó cực kỳ do không tin the chính là Buddha không, said, tin trên cái ý thức, tin trên cái it's vô minh, chứ không phải still tin the nơi chân tánh ignorance that vô you're minh. running Thì đó là after, cái sai like lầm làm cho mình holding trở đi trở lại. the Làm cho reflections mình cứ of mỗi lúc thì the tin, lúc moon thì không tin, lúc thì nửa instead of tin nửa không tin. seeing your Nó giống như own vậy đó, giống như bị tung nhầm shining màu, đi ra moon. khỏi rừng mà đang đi gặp bị mù, This bị is because sương mù đó, bị you khói, rồi still gặp khói đi believe quanh and cái running mù after mới ra khỏi được. all those Mù đó gọi là vô thinking, minh, all the không có ignorance, biết lối. Thì and all the creations of the mind đơn when you're giản, cái sự practicing. tu tập nó phải đơn giản. Nên tại sao mà tổ sư, tại sao mà giống như Đức Phật này, chư tổ, chư thiện tri thức này luôn khuyên á, luôn là phải It's thận just trọng like you với lại in cái the công phu của mình, puzzles đừng để bị cái vô minh tập and khí, đừng you tập khí walking phiền não, in nó cứ dẫn dắt, nó chi phối, là vậy. a Nếu mình forest with all these cái này là fogs nó cái đại sự nó là việc này, việc on the lớn, sinh foggy tử, cái việc days, này việc quá lớn. and you just Nếu walking ai vượt around, qua đó, mà nếu mà cannot không get ý thức out được cái việc of lớn the này á, dense forest mà because of lo the fog. cái đại bệnh này nè, mà You chỉ couldn't lo see cái anything bệnh của clearly. một đời một kiếp á, thì không bao giờ xong nổi cả. Nếu mình chỉ sợ cái bệnh trên thân mình thôi, mình sợ cái thiệt thòi trên thân mình, So sợ tất cả những cái mặt mũi ở trên cái the tất biggest cả thân problem mình, tức là vẫn ôm cái that bản you have chất, to realize tức là nhận giác is làm con, vẫn vô minh, vẫn sai lầm, you're thì nó quanh. solving your circle of Nên birth tại sao and á death. phải thân cận You thiền tri don't thức, just tại sao phải stop this gần cycle gũi of bạn bè death tu, tại sao phải luôn for luôn this á life only, nương nơi cái but lời nhắc nhở của for các tổ sư, several lives. lời giáo huấn của Phật, để mình ý thức được, You must để mình nuôi solve cái chánh this kiến, problem để mình nuôi cái of phá ngã chấp birth cho đến and triệt death để, cho nên giống như cái and đuốc á, go back không to có tắt, practice phải nó liên tục cháy á, mình mới đi trong and đêm stay 24 away from all the và âm attachments u to your tối đen á, ignorance or mới có the thấy đường để đi thinkings. chứ. Hay là mình có cái định hướng This is why để đi trong cái rừng sâu á, để mà ra khỏi cái you rừng. coming to these sessions Nếu mà không có la bàn, hay là không có and cái practicing with your nhận biết được friends cái định được cái or hướng bởi ngôi sao á, giống như sao bắt đầu mấy người đi rừng ta all có those phải biết Dharma cách, friends,
thì mình mới có are thể those ra khỏi masters cái rừng được, hay là mới who trị được hết cái bệnh can sinh direct tử you bệnh tật. back to the right Thường chúng ta cứ tin tưởng path trên cái ý thức, trên and cái lý also tưởng, trên cái encourage giới you chấp, chạy theo cái to practice. danh, chạy theo cái This tướng, is cho nên mắc phải sai lầm, từ sai lầm all đến sai lầm. these Mà explanations, tất all cả the đó words bởi are vì just like a cái guidance từ cái for you to năng go sở on thôi. the right Căn path. bản đó là năng sở, tức là luôn luôn hướng ngoại, trên năng So sở là luôn luôn you hướng ngoại. Còn đi trở can về reach tự your tánh goal, get là out cái the năng sở, foggy hay forest là nhập lưu cũng là hướng nội đó, hướng tự tánh đó. Thì trên danh từ giải thích mà, nhưng mà chúng ta nói là when you hướng still nội, hướng tự attach tánh, mà thực sự ra là không on phải, these tùy vào words, cái biệt all cái these tên thôi. explanations Vẫn or là the trên cái ignorance, tương đối, vẫn trên cái năng sở. Nên cái sai lầm you won't be ở able chỗ mình cứ bị to get cái back suy lý, the Buddha cái nature. ý thức nó đưa dẫn dắt chạy đến cái lý, So nên mình cũng gọi là lý chướng. when Chứ chạy đến cái hiểu biết you cũng gọi là cái sở tri chướng, cái hiểu biết mà tại cái sở phân biệt. Giống như là cái sở detach nghe vậy, yourself from nó all phản these văn thì mình thinkings, phải lìa cái sở nghe, all these phải trở words, về tự tánh. Và phản văn, bản tánh văn đó, you trở về với start tự tánh. to Tiếng Hán là phản văn get phản back tánh. to the Tự tánh thì directions nó of the không có Buddha cái nature. năng sở, mà mình lại cho là có chỗ á, thì nó lại thành là năng sở. When you're running after Cho là all con người these cái chữ nghĩa thì nó chỉ là phương knowledge, tiện. all these Tham thiền để thọ đạo tuệ words duy tình là of giữ nghi để ta đi explanations, tìm hiểu, giải quyết, giải thích, trả you lời. won't be able Nên giữ cái nghi to là vấn look đề hàng back đầu. to your Buddha Ngày nature. xưa Đức Phật Thích Ca ở Pháp hội Linh Your Sơn Buddha chỉ khuyên là natures have thiền siêng, no không nói một place. đại Your chúng Buddha dù natures có have hiểu no thì cũng phát names, nghi, không có thể but hội được thì phát when you nghi. still Thì nghi đó là try to nhân, find cho đến ngộ là quả. and know Chỉ một mình Ma Ca Diếp mỉm cười, tức là about cái your ngộ Buddha không toàn. natures, Đức Phật mới nói đó là you chánh pháp still nhãn tuệ attach niết bàn to định your thành thực tướng vô tướng vi diệu pháp môn bất lập thinking văn of tự ảo creation huệ of vi your tri mind. trực chỉ nhân tâm That's tác ý why chân lý. we're using the Mà methods phó chúc, of cái này asking là phó chúc cho questions Ma and Ca Diếp raising doubts. làm And sửa this tội. doubt will help Kẻ đó phải ngộ to thì mới thấu được cái ý chỉ của Phật truyền như erase thế all nào the cho Ma Ca Diếp. thinkings Chứ mình and không thể detach mà chúng ta yourself suy nghĩ Phật from cho cái nào, all Phật these đưa cho cái nào, thinking. không phải. Nếu mà cứ trên cái ý thức thì càng In a càng time suy for the nghĩ càng sai. Buddha, Và cái phương tiện there đi was đến one sanh tử time diệt tổ when the dùng cái Buddha cơ just xảo, những thủ picked đoạn up a tự flower tánh hét, and raised it up, hoặc là and chửi hắn. Mahakayip looked at that Chửi and có người smiled. đệ tử chửi đến nỗi mà chịu không nổi luôn, And when the mở miệng Buddha lên cái bịt miệng cái là saw tỉnh that, ngộ liền. he Tệ ông chửi đến nỗi mà chọc, đến nỗi mà ông đệ tử mà had muốn điên lên rồi đó, ordained không hiểu như thế nào mà chưa kịp Mahakayip nói nữa, mới as the hả miệng ra first lấy tay bịt miệng lại thì đệ tử ông ngộ. patriarch Có những cái đó for là những cơ his xảo mà methods. không qua cái So kinh điển văn tự the Buddha had giáo used lý gì many, cả, many mà đó là những cái mà tools and cơ xảo, mà methods cơ xảo đó in order to thúc help đẩy cái người giác ngộ, his disciples to để get cái người đó enlightenment. và biết cái đương cơ người đó không phải là không biết chữ The gì, không biết same kinh điển gì, không biết giáo lý gì, mà bị that kẹt many ở chỗ nào patriarchs phải have tháo used gỡ ngay tại đó. Nhưng mà different thường hy methods vọng in người order to rơi help vào their cõi lưỡi Phật disciples pháp to get là enlightenment. And ba lần rơi bể, ba sometimes lần bị đánh, they have to use và sau words, đó mới sometimes they use kịp ngộ. words to insult Thì cũng their, là cái cơ xảo đưa cho cái người his hành giả đi thẳng vào disciple cái vô thị vô minh, hay and là căn bản make sanh tử. them really mad Cái and nghĩa miss cái chữ vô thị vô minh, căn bản sanh tử, những cái giải thích, những cái tên under, cũng như là cái phương tiện thôi, là cái phương tiện. understood Chúng ta tham thiền đi thẳng vào the cái picture nguồn gốc của ý thức đấy, nguồn gốc của ý thức, until nguồn gốc của năng sở. they get Khi mà phá a tan great cái doubt nguồn gốc, giống như là ngài Hư Vân and nói they lâu will sau trong thư tiến trình understand một bước, ta đã nói rất là rõ ràng rồi, không phải là cái phương tiện giống như the cổ xưa means đánh đập la hét nữa. Cái phương of tiện the đã qua phương patriarch tiện phải used
to help them giảm out. cái hiệu quả, giống như là So the doubt cái trị ngộ is lập tức ấy. Mà thực sự ra cái trị ngộ lập tức the main nói giống như khác, methods thực ra không phải là khác, to help us to go nó back cũng chỉ là một thôi. to the Sở roots dĩ or the beginning mà tổ sư of birth một nghe and ngài death, ngộ, ngay đó ngộ liền. Giống or như the lục cô huệ năng beginning khi nghe kinh of càng the nghe qua ignorance. lời người ta đọc cái văn kinh So của Đức when Phật, lời của we Đức Phật reach nói, the ngày đó state là of có khai mind, ngộ, là cái tâm nó đã or we reach cái sự tu tập the đó roots từ of đời nhiều đời nhiều ignorance, kiếp, là cái duyên bát nhã, nhưng mà nó đã sẵn có ở nơi tâm rồi. Cái ngã chấp it's nó just đã a little có help ở chỗ from mỏng nhất rồi, ngay cái nguồn surrounding, gốc rồi. Cho nên khi mà nghe just một a cái sound, thông liền. Chúng ta thì cái ngã chấp, cái vô minh, cái chấp thật của mình nó quá dày, nó quá nhiều, chirping nên là sound bắt from a bird, phải dụng công, phải công phu. or Như ngày xưa cái ý anything's kiến phát tâm happenings mãnh liệt, can cause the khó enlightenment khăn cỡ nào, in just a khổ fragment of time. ra sao, họ không có màng. When we Tới bây get giờ to nó the khó state, chút xíu thôi là this mình state of mind, cái khổ mình chút xíu thôi đã rên than when la your hét, mind nghĩa là is not thấy mình cực attaching kỳ to nhỏ, anything, không có đáng bằng một cái mảy lông của ngày just xưa nữa, hearing đã any thấy mình là words, kinh khủng rồi. Cái ngã mình rất lớn, hearing bây giờ mình anything, or seeing đạt được anything, cái gì, thấu được you cái can get gì, enlightenment tu được, đắc được cái gì, right away. tức là chạy theo cái ngã chấp không mà, chứ không phải là So phát triển because ngã chấp. we Nên have cái not sai lầm reached của the nó, state khi of mà mình mind, đụng tới cái chánh pháp của the Phật roots of thì mình thấy mình ignorance, dội, sợ, hoảng hốt. and we still attaching to our achievements, Thì cái công phu bây giờ mình bị during một the cái nào, practicing, or nếu mà mình tin still lời Phật dạy attaching của mình ourselves và to cái all these phương tiện, cái thinking lời rao giảng created của by Phật, your của mind, tổ thiện tri thức trở về. you Lúc đấy mình won't be đã able thấy to rồi, đã reach tin rồi, the mình không phải state không of tin nữa, mind, nhưng mà có lúc cái vô minh của mình nó cứ chi and phối you're và dẫn dắt, still làm cho mình cứ lui rồi tiến, lui running rồi tiến, after tiến all thì ít mà these lui thì nhiều. ignorance. Mình phải có một There's cái ý no chí other kiên quyết, ways mạnh mẽ, có but một come back to your nghiêm practice, túc, chân thật, rõ ràng, asking và questions vẫn and duy raising trì doubts, thời đầu khởi nghi tình, tức là phải trở lại công phu. and stay Chỉ có away công from phu all those thinkings mới có thể hóa created giải by được your tất mind. cả, chỉ có công phu Stay mới có away thể from all those giúp chúng ta ignorance củng cố được cái niềm tin created từ by your tâm. mind. Chỉ có công phu mới giúp chúng ta You must go thấu back được cái lời của Phật, to ý của chư your Tổ practice. một cách chân thiết được. Do it Mình diligently, trở về công phu, mà công phu là để vào seriously, đầu, chứ không phải là cái đi truy lý, and using the chứ doubt không phải là cái đi tìm tòi, mà phải to trở về công erase phu. all these ignorance for you. Thì cái vấn đề này phải nói Only the là chúng ta practice đang mang cái vấn đề, diligently, do đó mà nó cứ bị trầy trật, do đó mà nó cứ làm cho mình gián đoạn, làm cho mình phải can mất help công phu, you to get back to your làm cho mình Buddha nature phải dựa vào and một understand cái all chủ the trương này, Buddha hay là một cái words thế and lực, patriarch hay một cái hình thức explanations khác, tất about cả our chủ Buddha trương, nature. thế lực So hay hình no thức matter gì đều là kiến lập bởi cái how ngã chấp cả. sick you are, Để chúng ta how領hội cái ý của Phật tổ, tất cả là phương tiện không kẹp, không dính mắc, no matter how và ở what cái vị trí nào cũng situations là giữ được cái nghi thức or đó, thì đó là mình anything một cái happenings tin từ tâm, đúng với lại cái chánh pháp của đời thực. happenings, you still go back to the Vậy practice bây giờ đã hết giờ, ta sẽ có cái thời gian tiếp until tục vào you buổi see chiều thứ bảy 4-5 giờ chiều your giờ own Buddha GMT. nature. Kính chào quý thầy, quý sư cô, quý bạn đồng tham. Asking Nam questions, mô Bổn Sư Thích Ca raising Mâu Ni. doubts is the true way to get back to your Buddha nature. We're running out of time.
We will get back to another session this afternoon. Bye.